Hello students, welcome to the sixth session of sixth unit file system. In this session, we are going to learn file system mounting and introduction to file sharing. Myself, Mangala Gaurama, working as a lecturer in Government Polytechnic for Women Hubli. The objective of this session is to define the role of our operating system in mounting the file system, and we are also going to define the file sharing concept in multi-user environment. After completion of this session, you are able to define the file system mounting and how the operating system does the file mounting. Next, we are going to learn the basic concept involved in the file sharing. We know that our file must be open in order to use that file. In the same manner, a file system must be mounted before it can be available to process on the system. ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಫೈಲ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಫೈಲ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಓಪನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಯೂಸಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್. ಸೊ ಓಪನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಆ ಫೈಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಿಂದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಓಪನ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಹಿಯರ್ every file system, it must be mounted before it is made available to its processes on the system. ಅಂದರೆ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೌಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೌಂಟ್ ದಿ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಅವರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅವರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ we have our directory structure, right? So ಈ directory structure ಏನಿರುತ್ತೆ, it is associated with multiple partitions or whatever we call it as volume ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ in order to save, in order to attach the file system, so it is completely called as whatever the procedure of this attaching the directory to the file system to the directory, it is known as the mounting process. Okay, so and this mount procedure is very straightforward. Okay, so operating system is given with the device name and the location within the file structure at which to attach the file system. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಡಿವೈಸ್ ನೇಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಿಗೆ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಮೌಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮೌಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಮೌಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ವಿದಿನ್ ದ ಫೈಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದೇನು, ಮೌಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಈ ಮೌಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, and some operating systems expect that along with this mount point, the file system type also should be specified or provided by the user. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, they expect their user to specify the type of file system. ಸೊ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. But some other operating systems, they just searching or they just determine the type of the file system by observing it. So ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, they themselves they decide or they determine it is which type of file system ಅನ್ನೋದನ್ನ. So along with this information, the operating system is going to mount the file system. Okay, so let us see what is mount point. So already ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, it is a location at which the file gets attached, right? So usually it is an empty directory. ಸೊ ಇದೇನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so next point is how the operating system should know that whether it is a valid file system or not. So ಈಗ ಮೌಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, whether it is
ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಟು that ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಎಂಪ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಡಿವೈಸ್ ಏನು ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ದಿ ಡಿವೈಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ. ಸೊ ಆ ಡಿವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿಫೈ ದ್ಯಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಲ್ಯೂಮಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಡಿವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ 3 ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಡಿವೈಸಿಗೆ ಅದರದೇ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಡಿವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಗ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ. ಸೊ ಆ ಡಿವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ರಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೌಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಡಿವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಮೌಂಟೆಡ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮೌಂಟೆಡ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಈ ಡಿವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಂಟ್ರಿನ ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಏನು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಕೂಡ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so let us see this one with one example. So assume that all the user related file systems are going to be stored in this home file system anta ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ. So how the related file systems or directories of this home are to be attached to this slash home file system. Okay, so next suppose you are going to attach the file system called as slash user. Okay, so then we can just say that we can access the file system using slash user slash home. So that means the name of the directory, user directory should be specified. It should be preceded with this, okay, file system. So let us see this one with one example. This diagram represents the existing system and the file system that needs to be mounted. Okay, so this first A diagram represents the existing file system and the diagram B represents the unmounted volume. Okay, so that is residing on slash device slash dsk. Okay, so here these triangles, they represent subtrees of the directories, and here you can see the existing at any time the existing file system is visible for the user. Okay, so next the after mounting the this file system, okay, this file system on the slash user. So this file system we are going to mount it on slash users, okay, directory. So it reflected here. So you can see here we have mounted that file system over the slash users directory. Okay, so next is how this mounting is implemented in an operating system. Okay, so the operating systems, they impose semantics to clarify the functionality. So how to perform the mount point. Okay, so this is a very important thing for the operating system to take the decision. Okay, so where to mount the given file system, whether it should mount that file system in 2 different mount points, or whether it should duplicate that mount that file system over multiple mount points. Okay, so that is specified by the
that semantics, or we can say the rules, must be specified for every file system that wants to be mounted. Okay, so let us see this one with one example: Macintosh operating system. Okay, so Macintosh operating system searches for a file system on the device. Okay, so initially, whenever a disk is encountered, okay, whenever a new device is encountered in Macintosh operating system, what this operating system does is it finds the file system on the device. If it is able to find one file system on that, then it automatically mounts that file system at the root level. Okay, and after mounting that file system at the root level, it adds a file, it adds a folder. Okay, it adds a folder icon on the screen, okay, labeled with the name of the file system. Okay, and user can click on this folder icon to display the contents of that file system, and he can use that folder icon for further operations. Okay, so let us see the another example for file system mounting. It is Microsoft Windows family of operating systems. So earlier versions of Windows operating system, example 95, 98 XP operating system, they used to maintain an extended two-level directory structure. Okay, so with the devices and volumes assigned a drive later. So for every device of that in that system, and the volumes, as I said, the partitions of that disk. Okay, so they are assigned with the drive letters, and every file system is used to access, and it needs to be mounted in that, okay, file directory structure. Okay, so every volumes have a general graph directory structure associated with the drive letter. So the path to a specific file takes the form of drive letter colon slash path to a file. So ನಿಮ್ಮದು ನೀವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಫೈಲನ್ನು ಯಾವುದೋ ಸಿ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಫೈಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಸಿ ಕೋಲನ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೌಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಡ್ರೈವಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ಡ್ರೈವ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿವೈಸಿಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಲೆಟರ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಡ್ರೈವ್ ಲೆಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ to the directories. Okay, and the recent versions of Windows, okay, they allow a file system to be mounted anywhere in the directory tree, just same as that of the Unix does. Okay, so Unix matte the latest versions of our operating system, Windows operating system, they allow for mounting of the file system anywhere in our ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಯಾವ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದರೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎನಿ ಮೌಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, Windows operating systems discover all devices and mount all located file systems at boot time. Next, we are going to learn file sharing. In the last session, we learned why we need file sharing. So, file sharing is needed when multiple users are working on the same project, and our operating system is accommodated with multiple users. So, the file sharing is necessary. Okay, so on multi-user systems, it is desirable to share the files. Okay. So whenever our operating system needs file sharing, okay, so there arises the issues of access control and protection. Okay. So that means which all users are, whether they are allowed to access the files of the other users, so or whether it is implemented in the operating system itself, or whether that control is given to the user. So depending on that, the
ಫೈಲ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೆಸೆಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂಸರ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಶೇರ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಫೈಲನ್ನು ಎಲ್ಲ ಯೂಸರ್ಸು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಬ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಶ್ಯೂಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಯೂಸರ್ಸ್ದು ಫೈಲ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅವರ್ ಯುನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಯೂಸರ್ ಶುಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಹೂ ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಹೀಸ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫೈಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮೋರ್ ಫೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೇ ಫೈಲನ್ನು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈಲ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೋರ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸನ್ನು, ಮೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫೈಲ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪ್ರೋಚಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ರೋಚಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ ಓನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಫೈಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್, ಆ ಫೈಲನ್ನು ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, that user becomes the owner of the file, and the group of the users who can have access to this file ಅಂದರೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಓನರ್. ಸೊ ಆ ಓನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಯೂಸರ್ ಈ ಫೈಲನ್ನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಓನರ್. ಸೊ ಅವರನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ದೇ pull them to the ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈ 3 ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೈಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓನರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅದರ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೀಡ್, ರೈಟ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, RWX ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ದ owner. So owner has the most control over the file. Okay. So owner has to grant access to other users like group and others. ಸೊ ಓನರಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ಫೈಲನ್ನು ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ದ ಓನರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ he only should grant access ಅಂತಂದರೆ ಓನರೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ implementation of the file sharing in multi-user environment by taking an example of our Unix operating system. Okay, so let us see how it is going to ಆಪ್ರೇಟ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ವೆನೆವರ್ ಅ ಯೂಸರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ಅ ಫೈಲ್, ದ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಓನರ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಇಫ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸರ್ ಇಸ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ಫೈಲನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎನಿ ಆಪ್ರೇಷನನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಫೈಲನ್ನು. ಸೊ ಆ ಫೈಲನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈಲ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಐ ಡಿಗೆ ಈ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸೆಸಿಂಗ್.
So that same thing applies for group ID also. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐ ಡಿನ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಒಂದು ಐ ಡಿನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆಂಬರ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ ವೆನ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸಸ್ ದಟ್ ಫೈಲ್, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಐ ಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದಟ್ ಯೂಸರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐ ಡಿ, then only that user is allowed to access the file. So this is how the file sharing can be implemented in an operating system. In the next sessions, we are going to see how to share these files over the network, so that on the remote system. Okay, so that remote file system we are going to learn in the next session. So let me revise what all we learned in this session. So we started with the file mounting. So what is file mounting? It is a process of attaching a file system for a given point. Okay, a file system anna one given mount point ಗೆ attach ಮಾಡೋ processing ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, file system mounting ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So usually it gets attached to an empty directory. Okay, so next we learn this one with one example. Next, we learned the rules that are followed in implementing this file system mounting. Okay, and we learned the example of Macintosh operating system and the Microsoft Windows operating system, how these operating systems implement file system mounting. Next, we learned the file sharing that is necessary in case of multi-user operating system. Okay, let us solve some questions on this session. The first question is, what is the mount point? Option A, an empty directory at which the mounted file system will be attached. Option B, a location where every time file systems are mounted. Option C is the time when the mounting is done. Option D, none of the above mentioned. So we know that our mount point is nothing but is an empty directory at which our mounted file system will be attached. So answer here is A. Second question, when a file system is mounted over a directory that is not empty, then dash. Option A, the system may not allow the mount. Option B, the system must allow the mount. Option C, the system may allow the mount and the directory's existing files will then be made obscure. Option D, all of the above mentioned. Here the answer is C. Okay. So whenever our file system is mounted over a directory, if it is not empty, then our operating system follows some semantics. Okay, as we said, it should follow some rules. So the system may allow the mount, and the directory's existing files will then be made obscure ಅಂತಂದ್ರೆ, so existing file system ಅನ್ನು ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, obscure ಮಾಡುತ್ತೆ by mounting this given file system. Third question, what is the mounting of file system? Option A, creating a file system. Option B, deleting a file system. Option C, attaching portion of file system into the directory structure. Option D, removing portion of the file system into a directory structure. So mounting andre naಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, it is nothing but the attaching a portion or the entire file system into a directory structure. Okay, so hence the answer here is C. Fourth question, general issues that arise when multiple users share files. Option A, access control and protection. Option B, mounting and unmounting. Option C, creation and deletion. Option D, all of the above. So when our file needs to be shared in multiple user environment, so we come across this issue, access control and protection, and hence the answer here is A. Fifth question, the owner is the user who can dash. Option A, perform a file system mounting. Option B, change attributes and grant access to other users. Option C, change the file system structure. Option D, none of the above. So the owner is what? He can change attributes, and he also
can grant access to other users. That means the user, or we can say owner of the file, has most of the control over the file, and hence answer here is B. Thank you.